Hello, today I'll show you top 15 things to do in Mülheim, Germany. So let's start with the number 1, Klostersarn. Number 2, Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr. Number 3, Museum zur Vorgeschichte des Films. Number 4, Schloss Styrum. Number 5, Aquarius Wassermuseum. Number 6, Bergarbeiter Siedlung Mausegat. Number 7, Muga Park. Number 8, Altstadt. Number 9, Schlossbroich. Number 10, Bismarckturm. Number 11, Haus Ruhrnatur. Number 12, Stadtviadukt und Ruhrbrücke Mülheim. Number 13, Ruhrstrand. Number 14, Ruhr boat trips. And the last one, number 15, Lock Island.